det är ganska ovetenskapligt om kategorierna är så klena att man behöver ha med en övrigt kategori. Ja, så som ADHD utan närmare specifikation, ätstörning utan närmare specifikation, förstämningssyndrom utan närmare specifikation. You can always use the NOS, the not otherwise specified diagnosis, and that's a billable service. Not otherwise specified means that you're sort of at sea to some extent on the exact diagnosis, meaning it doesn't fit into any of the categories you've established. Unspecified mental disorder. You see, that's considered a disorder. Having nothing wrong with you is now a disorder. That's what this says. Can you believe it? Nej, det kan jag inte tro. Det finns en kategori som heter ospecificerad psykisk störning. Det vill säga, jag tänker inte beskriva det för dig. Är det också en psykisk sjukdom? Det blir ännu tokigare. Enligt DSM kan man diagnostiseras med en psykisk störning som inte ens finns med. Du skämtar. Lyssna på det här. These diagnostic criteria and the DSM-4 classification of mental disorders reflect a consensus of current formulations of evolving knowledge in our field. They do not encompass, however, all the conditions for which people may be treated or that may be appropriate topics for research efforts. It's even in the language of the introduction, it's basically saying we're trying to have a diagnosis to cover all the bases of anything that somebody could come in complaining about, which is, again, entirely backwards from how medical diagnoses are come to. Så DSM är alltså inte i närheten av att vara läkarkonst? Nix, den är ren och skär marknadsföring. God bless the insurance company. You know, and you get these multiple personalities. Oh, sure, insurance company. Insurance billing, that's big money right there. Det är något jag inte fattar. Om psykiatrisk behandling är så utdragen, dyr och ineffektiv. Jag vet, vem skulle vilja betala svindande summor för psykiatrisk behandling som fortsätter i flera år, ofta livet ut, medan den ger så ynkliga resultat? Precis. Vem får betala för det? Oftast den allmänna och privata försäkringen. Just det, försäkringen. Psykiatrins och läkemedelsföretagens lobby har lyckats få igenom lagar som tvingar försäkringsbolag att betala för psykvård i samma mån som sjukvård. Det kallas psykvårdens paritet, eller hur? Precis. Men ekonomiskt sett har det varit en katastrof. So there's nobody who walks into a psychiatrist's office that isn't going to go out with a label. He's got 374 choices or so based on the Diagnostic and Statistical Manual list of symptoms. So he's got to fit you into one of those categories in order to get paid. The DSM really should be called, how to bill the insurance companies, how to get money from the insurance companies. It's a list of codes, and there's a number for everything, and that number goes on an insurance form, and then you get payment for it. The DSM is completely built into the system now because you can't get reimbursed by an insurance company unless there's a DSM diagnosis. You know, a kid wets the bed, you can bill on that. They're going to have one called a skin picking disorder. You pick your skin, you can diagnose and bill on that. You know, you can always find a diagnosis and you'll always be able to bill. A psychiatrist or a psychologist can go through their book now and find a diagnosis code for just about anything. Everybody would fall into something that they could put a diagnosis on and fraud insurance companies. Vilket lurendrejeri! Just det. Den psykiatriska industrin använder DSM för att varje år hova in 100 miljarder dollar från myndigheterna och privata försäkringsbolag. Och det är bara ett land. Jag börjar fatta hur högt DSM har pressat priserna för läkarbehandling. Jag vet. Genomsnittskostnaden för psykvård är dubbelt så hög som för vanlig läkarvård. Och det höjer priset på försäkringen? Precis. Och det slösar skattemedel också. Försäkringssystemet i Texas gick nästan i konkurs av en sorts mycket dyr psykofarmaka som normalt skrivs ut för bipolär sjukdom. Det är en hel del preparat. Jajamän. Och eftersom diagnoserna i DSM är så godtyckliga har försäkringsbedrägeri blivit ett stort och dyrt problem. Privata psykiatriska sjukhus har erbjudit behandling för att sluta röka eller gå ner i vikt så att folk skulle luras att komma in. Come with me.
och har betalat rekryterare $3,000 för att få in försäkringsskyddade patienter. How many more you got coming? A bunch. Och håller sedan patienterna inskrivna tills försäkringen inte längre täcker kostnaderna. Bara för att få försäkringspengar. Det stämmer. Och när patienterna har skrivits in används någon diagnos ur DSM för att motivera behandlingen. Titta på detta bildmaterial från någon som låtsades vara anställd vid ett mentalsjukhus. I'll say patient display. That's how my opening is always a classic. Patient display. He's sort of, what do you think? You think he's, I thought I've interacted with him a lot. I thought he's always appropriate. He's always... But under behavior, what's some good words in here? He's not negative. He's sort of intrusive a little bit. He's not really. He doesn't push limits anymore. He's really actually intrusive. He acts sort of anxious. Focus on the negative. And why should we focus on negative? Because that's how they get paid. I mean, this is what they told me. I mean, you write what you want to write. I know I got to write for you. So I know what I have to write. You know what I mean? So that's why Like, why do you have to write it? So this place can get paid. Oh, okay. It's a business thing. It's not like I'm lying, but I always like pull the negative out. Like you're supposed to. They tell you to. What? The negative? Pull the negative out. You pull it out of them. Det kan inte vara etiskt. Det är det inte. Och det är bara början på bedrägeriet. Psykiatriska institutioner har också tvingat försäkringsbolag att betala för musiklyssnande, tv-tittande och bingospel, avgifter för telefonväckning, teaterbiljetter eller utlandsresor, eller för att påstå sig behandla människor som är i fängelse, i koma eller rent av döda. Du skämtar. Det har avslöjats att vissa psykiatriker till och med har haft sex med sina patienter och tagit betalt för det som terapi. Det är ju vidrigt. Som en försäkringsutredare sa, bedrägeriet begränsas endast av fantasin. Hade ingen aning. Det är inte många som har. Bedrägeri inom psykvården lurar försäkrare och skattebetalare på $5 miljarder varje år bara i USA. Dessa brottslingar borde kastas i fängelse för gott. It's the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the third edition. Nämnde jag att psykiatrin lyckats använda DSM för att nästla sig in i vårt domstolssystem? Domstolarna också? Japp. The clinical diagnosis of a DSM-4 mental disorder is not sufficient to establish the existence for legal purposes of a mental disorder. That's a very interesting point. Basically, what the authors are saying here is that the material in the DSM has no utility in the courtroom in deciding guilt or innocence. It should not be used in courtrooms as part of the legal process. Vänta lite, stod det inte i DSM att den inte kan användas för att fastställa om det föreligger en mental sjukdom i rätten? Exakt, men ändå används den hela tiden. Ja, som åberopande av sinnessjukdom. More specifically, not guilty by reason of insanity. Och vid vårdnadstvister, tvångsintagning och i arvsdomstolar. Jag har läst om psykiatriker i rätten på motsatta sidor som använder DSM för sina argument, men ändå anses de båda vara expertvittnen. There was no evidence, as far as I could see, for psychosis or delusions. Because he's suffering from narcissistic personality disorder and a delusional disorder, grandiose. Fullständig motsägelse. Det har inte alltid varit så här. In the beginning of the 20th century, a psychiatrist in a courtroom would be laughed out of the courtroom by and large. Today it's commonly accepted testimony as long as it's in accord with the DSM. The danger in using the DSM in a court setting is that you're using a vocabulary that the judge or the jury doesn't fully understand. They are, by concocting these psychobabble words, it makes it seem like there's something there that may not be there. The courts have allowed all this junk science to come into the courts, and they've made case law on it,
And once the case law is made, we're stuck with it until it gets overridden. They come in with tests, they come in with their diagnostic categories from the DSM, and they say, we've done tests, we've determined that this person has this numbered malady, and therefore they do. And there's almost no way to pry a judge out of accepting that. When a psychiatrist makes a diagnosis in court, is that the person is sent to a mental institution, deprived of liberty, and we have no idea whether he's guilty or not. Baserat på diagnoserna i DSM tvångsintas någon på en psykiatrisk institution var 40:e sekund. Det är helt fel. Och vem som helst kan när som helst förlora allt på grund av en psykiatrikers åsikt. Lyssna på det här. I went to a stop smoking course at Vanderbilt. And the doctor, the lady that ran the program said that she goes, you need to be, we need to get you on a stop smoking medication. So she prescribed me Zyban. Well, after the fact, I find out that Zyban is nothing but this really powerful antidepressant called Wellbutrin. Yeah, I stopped smoking, but I had no idea the hell. I mean, the hell. The hell's gates were being opened when I started taking Zyban. I had been clean and sober for 18 years. You know, just never considered that. But something about that, I started experiencing the craving to drink again, and my life fell apart. Divorce, relapse. So then a sibling of mine got wind of my relapse, wanted to gain control of my pocketbook and my life, and found the dirtiest lawyer in town who knew, you know, one of the dirty psychiatrists, and bought and paid for an evaluation, had a hearing in a court before I was ever served notice. And the next thing I know, every right that a human being can possibly have was taken from me. And you have less rights as a conserved person than you do as a criminal. I mean, you are stripped of every right. You can't enter into a contract. You cannot marry. You cannot sue. You cannot even fight the legal system that has involuntarily put you in this. And it was all based on the psychiatrist's diagnosis, who never evaluated me.